Okay, guys, let's continue. We need to advance you in Russian as fast as possible. I'm going to read this point. Just look at the screen, this one. So please open your learning materials. If you do not have your materials, by the way, you always have the link below this video. You will see the article. So our current course is called «Октябрьская революция 1917 года. Историческая справка». And I want to remind you that spravka here doesn't mean a document, it means a brief summary. So историческая справка would mean a brief historical summary. So we are learning, and just for the new ones, I just want to say that we are learning here advanced Russian, quite advanced, very advanced, through interesting, thought-provoking materials. So I'm going to read this point first, all of it, and then we are going to clarify and explain everything, and you're going to get it close to 100%. So listen how it goes. First, just listen. 26 октября, 8 ноября 1917 года были приняты декрет о мире и декрет о земле. Съезд сформировал первое советское правительство, Совет народных комиссаров, в составе председатель Ленин, наркомы по иностранным делам Лев Троцкий, по делам национальностей Иосиф Сталин и другие. Председателем в ЦИК был избран Лев Каменев, а после его отставки Яков Свердлов. So now so first of all, why do they have two dates? Because the calendar was changed after the revolution. So the old style, that was the 26th of October. The new style, it was the 8th of November. Приняты, accepted, comes from принять, which is to accept. So были приняты, were accepted. That's passive. Decree, that's a decree. Decree, you know, the official document. Mire, mir here means peace. Mir in Russian might mean either peace or the world. So here that's peace. So decrет о мире, the decree about peace. И декрет о земле. Земля means land. Decree about the land. Съезд сформировал первое... So now just let's read this first sentence. 26 октября, 8 ноября 1917 года были приняты декрет о мире и декрет о земле. So on such and such date were accepted the decree about peace and the decree about land. Съезд сформировал первое советское правительство, Совет народных комиссаров, в составе председатель Ленин, наркомы по иностранным делам Лев Троцкий, по делам национальностей Иосиф Сталин и другие. Okay, so съезд means Congress, and they refer to what was called Второй Всероссийский съезд Советов. So we talked about that at the last lesson. Съезд means Congress. Советов means councils. So the Congress of the councils of the working and military deputies, right? So that was съезд, the conference, the Congress. So сформировал means formed. That's easy to remember. Сформировал, formed. Первое советское правительство, the first Soviet government. So what was the first Soviet government? It was called Совет народных комиссаров. Совет means council. Народных means peoples, because народ means people as a nation. Yeah? Народных, people. Комиссаров, commissars. Yeah? And комиссар, you might compare it with the minister in the government. So Совет народных комиссаров would be the council of people's commissars. And commissar, that was just a governmental position, certain governmental position. В составе means including. That's в составе. Председатель, the head. So председатель in certain organization, it means the head of this organization or a chairperson, the chairman. Наркомы
Наркомы, that's shortened form of нарком, народный комиссар. And that's the people's commissar, which is a kind of a minister. So, наркомы. По иностранным делам, so the minister, the нарком, по иностранным делам, dealing with foreign. Иностранный means foreign. Делам, affairs. So, по иностранным делам means according to foreign affairs. So, the narkom, the minister of the foreign affairs, was Lev Trotsky. По делам национальностей, the affairs, according to the affairs, or like for the affairs of nationalities, like people of different nations, Иосиф Stalin. И др, that's the shortened form of и другие, and others, etc. Now look how it works all together. Съезд сформировал первое советское правительство. Совет народных комиссаров в составе председатель Ленин, наркомы по иностранным делам Лев Троцкий, по делам национальности Иосиф Сталин и другие. The Congress formed the first Soviet government, the Council of the People's Commissars, including, в составе, right, including a chairperson, Lenin, наркомы, like people's commissars or kind of ministers, по иностранным делам of foreign affairs, Лев Троцкий, по делам национальностей of the affairs of nationalities, Иосиф Сталин, и другие, and others. Председателем в ЦИК был избран Лев Каменев, а после его отставки Яков Свердлов. So, ВЦИК is an abbreviation for Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, or Всероссийский, like all Russian, Центральный, central, Исполнительный. Исполнительный means executive. For example, you have исполнительная власть, executive power. On the other hand, you have законодательная власть, which is legislative power. So, исполнительный means executive, комитет, committee. So, again, ВЦИК, Всероссийский, all Russia, Центральный, central, исполнительный, executive, комитет, committee. So, председателем ВЦИК был избран Лев Каменев. Был избран, was chosen, was elected, because избран comes from избрать, which is one of the words for choosing or electing. So, председателем ВЦИК был избран Лев Каменев. The chairman or the head of ВЦИК, of this particular organ, the organization, был избран, was chosen, Лев Каменев. Yeah. А после его отставки, now, после means after his отставка means resignation. So, после его отставки obviously would be after his resignation. So now, look how it works. Председателем ВЦИК был избран Лев Каменев, а после его отставки Яков Свердлов. So, the chairman, the head of ВЦИК, was chosen Lev Kamenev. Like in English, we would say as the head, right? Was chosen Lev Kamenev. А после его отставки, and after his resignation, Yakov Sverdlov. And I've just looked up about ВЦИК, and that was the highest point of power after the Russian Revolution. Yeah, the highest authority of power. So now I'm gonna read it all again, and you will see that your comprehension is getting much, much better. 26 октября, 8 ноября 1917 года были приняты декрет о мире и декрет о земле. Съезд сформировал первое советское правительство, Совет народных комиссаров, в составе
председатель Ленин, наркомы по иностранным делам Лев Троцкий, по делам национальности Иосиф Сталин и другие. Председателем в ЦИК был избран Лев Каменев, а после его отставки Яков Свердлов. Now listen to the second point. Большевики установили контроль над основными промышленными центрами России. Были арестованы лидеры партии кадетов. Запрещена оппозиционная печать. В январе 1918 года было разогнано учредительное собрание. К марту того же года советская власть была установлена на значительной территории России. Были национализированы все банки, предприятия. Заключено сепаратное перемирие с Германией. В июле 1918 года приняли первую советскую конституцию. Okay, let's go over that. Большевики установили контроль над основными промышленными центрами России. So, установили in this case means established. In other cases, установить would be set up. So, большевики установили контроль would be Bolsheviks established control. Like established power. Над, over. So, they established power over основными промышленными центрами России. So, основными comes from основной, which is the main. One of the words for main in Russian would be основной. Промышленными comes from промышленный, which is industrial. So, when they are saying большевики установили контроль над основными промышленными центрами России, would mean the Bolsheviks established the control over the main industrial centers of Russia. Были арестованы лидеры партии кадетов. Запрещена оппозиционная печать. Были арестованы, were arrested, right? Leaders. So, были арестованы лидеры партии кадетов. Were arrested, the leaders of cadet party. Запрещена оппозиционная печать. So, запрещена means banned. Оппозиционная, that's an adjective, oppositionary. And печать, printed materials. That's печать, printed media, like newspapers and magazines. So, запрещена оппозиционная печать was banned. The oppositionary newspapers, basically, were banned. Yeah? Or the oppositionary printed media. В январе 1918 года было разогнано учредительное собрание. К марту того же года советская власть была установлена на значительной территории России. So in January of 1918 было разогнано was. So учредительное собрание, that's the constituent assembly, because собрание means assembly. It might also mean gathering in other contexts, but here that's assembly. So constituent assembly, meaning the organ of the government that was in charge of developing the constitution and defining the structure of the future government. You can look it up, constituent assembly. And было разогнано was dissolved. So, в январе 1918 года было разогнано учредительное собрание. In January of 1918, the Constituent Assembly was dissolved. К марту того же года, so к марту, so when you see к and then the months, that means by certain time. So by the March того же года, of the same year, советская власть, Soviet, like власть, power, government, control, right? Власть. So the Soviet control была установлена, was established, you remember? Установлена, установили, established, was established
на значительной территории России. So значительной comes from значительный, which is significant. So it was established on significant Russian territory. Yeah, so again, now just see this whole sentence. В январе 1918 года было разогнано учредительное собрание. К марту того же года советская власть была установлена на значительной территории России. In January of 1918 was dissolved the Constituent Assembly. By March of the same year, Soviet power was established in on a significant part, on a significant Russian territory, meaning significant part of Russian territory. And then it continues. Были национализированы все банки, предприятия, заключено сепаратное перемирие с Германией. So, were nationalized all the banks. Предприятия means factories. Предприятия, factories. So, all the banks, factories. Заключено сепаратное. So, заключено means... First of all, let's go to the word перемирие. Перемирие means truce or ceasefire. Ceasefire. So, and заключено means was agreed. So, in this case, a separate truce was agreed upon. Separate meaning Russia and Germany only, not other countries that were involved in the conflict. So, заключено сепаратное перемирие с Германией would be the separate, like Russia only, truce with Germany was agreed upon. So again, были национализированы все банки, предприятия, заключено сепаратное перемирие с Германией. So were nationalized all the banks, factories. Agreed separate truce with Germany. В июле 1918 года приняли первую советскую конституцию. So here they say приняли. In English, we would say they accepted. Because приняли doesn't have a subject, right? So, but they accepted. So, в июле 1918 года приняли первую советскую конституцию. In July of 1918, they accepted the first Russian constitution. Now, let's read this whole part, this whole point. You will get now that your comprehension has improved big time. Большевики установили контроль над основными промышленными центрами России. Были арестованы лидеры партии кадетов. Запрещена оппозиционная печать. В январе 1918 года было разогнано учредительное собрание. К марту того же года советская власть была установлена на значительной территории России. Были национализированы все банки, предприятия. Заключено сепаратное перемирие с Германией. В июле 1918 года приняли первую советскую конституцию. Okay, guys, so next time we'll start with итоги Октябрьской революции. Do you know what итоги means? It means the kind of results or consequences. The consequences of October Revolution. We don't have much. That's maybe we'll finish it next time, or we still have 2 lessons on this article, and then we'll start with another one. My idea is to take thought-provoking articles on Russian history, philosophy, etc. for intelligent thinking people, and to teach you Russian through that. Meanwhile, if you need my help with your Russian progress, if you want to get my advice, I have lots of experience teaching languages. Please contact me using the email below this video. Thank you very much, and I wish you good health. Ciao, ciao.